No, it's no problem. You can sit down. Easy. Yeah. Silence. Silence, please. Please. Keep silent. Just to announce, this is Ms. Dunьи Miятович, the OBSE representative on freedom of the media, who is here to discuss the media freedom situation. If you have questions about the other parts of the OBSE, I can give you a contact for that. А Дуньи Миятович, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, она здесь для того, чтобы обсудить ситуацию со свободой СМИ. И если у вас есть другие вопросы, то это не к ней. So I'm very glad to see you all here. Я очень рада увидеть вас сегодня здесь. I'm also extremely honored, and I know that these are the difficult times, and I had meetings and I had discussion with the local journalists. Я очень рада также встретиться с местными журналистами в такой сложной ситуации. In order to hear about the way they perform their job. Для того, чтобы узнать, как они здесь, какие у них здесь условия работы. The most important thing in times of crisis is that you can do your job freely and without any restrictions. Самое важное, чтобы во время кризиса вам не мешали работать и не ограничивали вашу работу. I know there are certain restrictions. Я знаю, что есть определенные ограничения and incidents, и инциденты. but I also hope that this will not continue. Но я также надеюсь, что это не будет дальше продолжаться. The most important thing is that you can freely continue working and reporting, and by being here, I also want to give a clear signal that whoever has the responsibility has to ensure your safety. Самое главное, чтобы вы могли продолжать свободно работать, и я хотел бы сделать заявление всем ответственным, чтобы они не мешали вам работать. I plan to return soon. I plan to have meetings and also to see how I can assist the authorities in Ukraine and also the civil society and journalists here, but also in Kiev and in all other parts of Ukraine in order to continue doing their job. Я скоро возвращаюсь в Киев, и у меня еще предстоят встречи с государственными органами, и я буду с ними обсуждать вопрос, как содействовать журналистам свободно работать, и также адресую те вопросы, которые касаются свободы средств массовой информации в Украине. Once again, the most important thing is that you stay safe. Самое важное, чтобы вы были в безопасности. And this is my message to everyone. И это мое основное заявление всем. Hands off media. Руки прочь от СМИ. Hands off journalists. Руки прочь от журналистов. Law enforcement agencies make sure that they are safe. Правоохранительные органы должны обеспечить безопасность журналистов. And that would be a message from the OBSE representative on freedom of the media. И это основное заявление, которое я хотел сделать. You were meeting with Russian, with Ukrainian and Tatar journalists. What are the different impressions from these parts? Where they are all journalists. I would never say that they are different in any way. They all have their problems, they all have their struggle, they are all trying to report. The most important thing that all of them, Ukrainian journalists, Russian journalists, Tatar journalists, any other journalists, can do their job in free way. So that's important. Самое важное, что вне зависимости от национальности все журналисты могли свободно They работать. can and they should have different opinions on different issues. Они могут и должны иметь разные мнения по разным вопросам. But what they need to do is they need to protect independence and the dignity of this very important profession. Необходимо, чтобы независимость журналистов и честь журналистов была защищена. I'm from Sarajevo, from Bosnia and Herzegovina. I know what does it mean to be in an area where there is no free flow of information. Я сама из Сараева, из Боснии и Герцеговины, и я знаю, какова эта ситуация, когда нет свободного потока информации. So your job is extremely important. Ваша работа очень важна. For all of us who want to live in a democratic society. Для всех нас, кто хочет жить в демократическом обществе. Stay safe. Sorry? Were denied to meet any authority here in I'm here to meet journalists. Я здесь для того, чтобы specific problems to this region when it comes to the freedom of the media, and what can the OBSE do to prevent that? Well, that's why I'm here today, in order to identify what the OBSE can do when it comes to safety and when it comes to really making sure that all incidents are investigated. But at this very moment, what I'm trying to see how I can make sure that you can continue reporting freely. There are many... Я здесь для того, чтобы была обеспечена защита журналистов, для того, чтобы посмотреть, ознакомиться с ситуацией на местах, потому что были несколько заявлений.
we will also see how we can assist in the future. But at this very moment, I think the most important thing is safety. So what's the extent of the problem when it comes to media? I had several statements in the past 4 days. There were issues of attacks. There were issues of closure of the channels. There were issues also not only here, but in other parts of Ukraine. There was also a statement by Verkhovna Rada that they want to ban Russian channels, which I also think is extremely wrong. No banning can help in a process of some kind of reconciliation. So the extent, there are very worrying signs, but still I think we have time to make sure that we preserve what is most important and that we stay calm and see how the situation will develop. За последние несколько дней я сделала несколько заявлений, они касаются нападений на журналистов, закрытия канала в Крыму, также планов Верховной Рады запретить российские каналы, но я считаю, что такие шаги они не помогут решить ситуацию. Thank you very much. Спасибо большое. Пожалуйста, почему нас не допустили на эту встречу? Вы кто? Российский пятый канал. Нам сказали, что запрещена связь. Russian fifth Sorry, channel. we have to leave. Why we can't be there with you at this meeting? Sorry? The question is, why we can't be there with you at this meeting? No, I was meeting local journalists. Не манипулируйте, это была же не съемка. And we are not journalists, you think? Не манипулируйте, не манипулируйте. Идите к себе и манипулируйте там. Thank you very much. Thank you.